Zimbabwe, just like the rest of the world, is currently under a coronavirus-induced lockdown, which has had a negative impact on socio-economic activities. For families that relied on government food handouts, they had to wait for the relaxation of the lockdown regulations in order to access the much-needed aid. With the drought which ravaged crops last rain season, most families are heavily relying on government and donors to chip in with the aid, or else they'll die of hunger. However, in Goromonzi, a peri-urban town 30 kilometers north of Harare, the situation has been dire for child-headed families whose means of survival were cut short due to the movement restrictions. We tracked down 3 young people who are taking care of their families in this lockdown, and these are their stories. Washington, 18 years. Ugara showground, Domboshawa showground, Worsens district. Saka mtarangu ina akatanga kuenda kusouth 2017. Munzi ndobva wazotera. Sana nhasi vasati vadzoka. Saka ini manje situation yacho inenge ichitiremera, haambotumiri kana mari yechikafu kana chichi. Saka ini ndemwe mutaura ndoshanda naye, so ariko andondedza kuti handitoita magraft akadai mapati time. Ndopa ndotozowana mari yekuchengeta mufano wangu. Tichigara tiri 2. Hapana mumwe munhu atombogara naye. Saka next door ndo akazozviona mvatanga kutibatsira chichi. Mai vambe ndo vakazouya futi ndobva vazondinyoresa kusocial welfare kuti ndizoya zotambira chibage munhu. Ndo nyaya yacho payakatangira. Okay. Saka uyu munin'ina wauinaye amai vake vari kupi? Mumzi wake wari kuchiredzi. Ini wangu wari kuzhishavana. But kumusha kwamumzi wangu ndokumasvingo unonzi kwanyika vanhu. Unokuziva here manje musha kwacho? Ndabva ku 2014. Handichatombokuziva road. But iwo ndokuziva, but road yekuenda handichaziva. Kumanhamba yevanhu vari kumusha pana nditori nawo manhamba acho. Vanototaurika nawo? Ndakatombotaura naatete vari kwezuva. Vakati chii? Handina waudza hangu nyaya yacho, ndaingova mhoresa. Hapana zvakambotaura. Alright. Iri kana mari yechikafu kana chichi. Saka ini ndemwe mutaura ndoshanda naye, so ariko andondedza kuti handitoita magraft akadai mapati time. Ndopa ndotozowana mari yekuchengeta mufano wangu. Tichigara tiri 2. Hapana mumwe munhu atombogara naye. Saka next door ndo akazozviona mvatanga kutibatsira chichi. Mai vambe ndo vakazouya futi ndobva vazondinyoresa kusocial welfare kuti ndizoya zotambira chibage munhu. Ndo nyaya yacho payakatangira. Okay. Saka uyu munin'ina wauinaye amai vake vari kupi? Mumzi wake wari kuchiredzi. Ini wangu wari kuzhishavana. But kumusha kwamumzi wangu ndokumasvingo unonzi kwanyika vanhu. Unokuziva here manje musha kwacho? Ndabva ku 2014. Manje magariro auri kuita iwo nemunin'ina wako akamira sei? Izvezvo mai vambe ndo vari kutotibatsira nevamwe vanhu vari kutongoyawo kumba vachitibatsira. Dai vanga vasiri izvezvo, so hatingadai tori patairi, so tingadai tisina ana pekutangira izvezvo. But mai vambe ndo vakazongouya nevamwe vanhu, asi ndakuvaziva vamwe, asi ndakuziva, but ndo vakazouya nechikafu. Nema next door akambotanga achitibatsirawo futi. Ndo mararamiro atachiita. Alright, takatarisa lockdown ishi yakatanga muna March 30 March kusvika nhasi unoyu. Uchizvienzanisa nemazuva apfuura kubva time yakabva mudhara and so forth. Unozvikompea sei kuti lockdown machallenges awakufesa nemachallenges awaifesa kudhara? Lockdown pana machallenges anenge atori nani than pavakaenda mudhara. Izvi zvinhu zvitori nani because tatombovana navanhu vanotibatsira panapo. Because lockdown isati yako, vanhu vanenge vari mabasa avo hapana mbozviona kuti isusu tiriita sei. Uyu mufana wangu mamwe madhesi acho titobva kuchikora kunotofenda murodhi. Kutofenda apa indindoenda sei? Ndendapedzisira kubva kuno kuchikoro. Saka ina handizozivi kuti aenda nerodhi ipi, ndotozoudzwa nevanhu kana kutozoona atoya nemanext door mwanonzi maiteo maya. Kuti mwana yanga akadonha murodhi. Aminoti inzara ndopavanozotanga kutibatsira paipai. Roti devasira vanhu ivavo. Aminoti tingadai tiri palevel ipa ndinoziva. But dai kusiri kuti next door neighbors vari kukubatsirai. Makazvitarisira muchizvichengeta muri mega muri 2. Uri kuona dambudziko racho rakakura sei? Pari lockdown bana. Haringadai rakatokura, but
rinenge rakasiyana nerakudhara because apa palockdown mabasa ndenchimawana ngichana ndikawana kana ka 5 ndotenga 5 cheuku kana 10 nemafuta ndikazongowana umwe futi anondiedza kugraft ndobva ndatenga chikafu ndakanzwa ndobva ati izvi zvana aitotadza kudya foriji yacho zvikanzi ndikutonzwa kuda kuruse ndikati chingoshingira manje ukatadza kudya unozoita sei chii chimwe chaunofungidza kuti ungogona medza zvikanzi mira ndimbotraya ndobva azodya obva adya ndobva aona pawa ndobva ndazobika sadza manje ndobva takadya sadza upo wacho ndandatohupiwa namaiteoma pane chitoro edu. Saka kumuka kwaangatoita achibva unokolapsa ndipo wakazomubikira poriji. Time dzaanodedzwa because ndinitori kune mamwe mabasa okuti saka ndozongonzwa navanhu ndatodzoka kumba ndanga achishandiswa ita sese. Kufunga kwako sei achizobvuma kuita mabasa iwayo? Mabasa andobvuma because pamwe anenge aida kutenga muriwo here because ndensipo dzimwe time ndogona kunonoka kudzoka saka anenge asina muriwo akangodedzwa anongoenda because anenge asina zvokuita meme. Ko bamunini wenyu ndokunzwa kuti pana bamunini wenyu ari kugara mune imwe romba mababa vanokubatsirai? Bamunini haana ndisanakubatsira but inini ndikawana mari ndikatenga hufu iwo vanotouya achitobika but iwo manje kana isusu tine nzara muziva pane tuhufu tuya tunoita $20 tudikira ndotowanotenga ukavabika vari wana chero tiripo hapana kana umbosiya kana ira sei asi ini ndikatenga hwangu vanotouya votobika kana ka 3-4 pazuva nehufu hwako nehufu hwangu inini zvototi kana ndisipo ndiri kugraft ndogona kutowanika pasina chandasiva nemuriwo futi ndiri ndatenga. How do you feel naizvozvo? Ini handina zvandingaita because munhu mukuru pane panengashandisa power ipa hapana mona manje handitomboziva ini ndesingayanzwisisi manje chichikuitika. Iwo zvinezvi rubatsiro rwaungadini nderupi? Hai izvozvo ndinoti pari nani because hatombondibatsira zvese zvandaifungidzira zvadaiti kana ndikawanawo mari ndoda kutenga ndatombopiwa zvimwe saka ke zvinezvi nditoriwo pari nani asisa hapana haizvo nditori pari nani zvozaisi kuti kungotenga hembe ndo zvandaitoda but mazuva ano so pane vamwe mhunza kutotipawo hembe ndo dzandaitogodawo kuti chikafu haizonetsi because pakuenda kumagraft kwandaichitawo vanasangotengawo chingoti tiwane kurara. Kumagumbezi? Magumbezi pane imwe yandakatopiwa nesuru. Saka vanhu vakumhanya vachibatsira manje after nyaya yekukolapsa kwakaita munini wako? Ndopa gumbezi rakatopiwa nezuru. Kokusinogona kunge nechimwe chikamu chayaifanira kunge ichikubatsirai nacho? Side government, social welfare vaifanira kunge vachikupai chikafu vanga vachikubatsirai here? Vanga vachitibatsira. Vakapedzisira kudzarei chikafu chacho? Havanoita zvizvezvo zvokuti pano neapo zvezvo asi kana vachitotibatsira vanenge vachitipa chikafu choti tokwanisa kumbotorawo nguva yakareba tinazvo. But apa mamusisina avatasisina. Vakapedzisira kunzarei? Madhezi achaitambira chibage panapa pane madhezi kubva patakapedzisira kutambira chibage ipapo muna February. Michael Mazorodi nemakore 17 ogara kujenzi. Matambudziko anosangana nawo ndekushaya chikafu nehembe nemagumbezi. Mai vangu vakashaya, baba vangu vachizimbabwe. Saka upenyu hwakamira sei kubva zvakashayika mama nadedi? Upenyu hwakashoma ndisina kana chikafu nechingwararama zvekukumbira nekuita maricho. Government ndombotarisira kuti ndopiwa chikafu but hakuna chandikambowana kugovernment nenyaya yekuti pamwe ndinenge ndisipo panowanikwa vachipiwa vanhu chikafu but ndasina ngotirega ndiyo pamwe ndingangowana ndokuya kwandaita nhasi.
inonzi 12 Jonas ine 15 years togara muchenzi kwailokuteni nendengumuka kusiyeni ndofamba ndotsvaga mabasa pamwe ndingamawana ndakamawana padangwana kama ndotengoka raisi ndochi to upenyu wangu nengotofamba amai wakafa baba nditongozoka wakafambasi. Hauna hanzvadzi kana vakoma kana ana sekuru? Ndine mnyinyi nevakoma 2 but vakoma 2 havakwanisa kuchengeta vangu vachingoziva kupamba nesekuru. Ndongorarama nekutokumbira chikafu pamwe pachona ndakashanda ndakabata kama notenga paketi keraisi hurumende kudetsera but ndotambira chibage. Tambira chibage chakawanda sei? 50 kg. Unozodii nacho chibage ichi? Ndoenda nacho kumba pamwe pa 50 kg ndokunangozwana bhaketi kana kutoshaya vakomana ndikatengesa. Unongochitengeserani? Ayo vakomana vakoma vangu vanenge vatengesa vanotemera ndisipo kwasara chitengesa. Vanoshandira ana mukoma? Vashandi. Okay. Unogara mese? Ndinonzi Marian Mandimutsira. Ndinogara muno mumurape muward 4. Ndiri lead supervisor we-social welfare vanomirira ma-child care workers. Kushanda nevana chese chinonzi mwana nevama-childheaded. Ndiri foster parents zvakare muarea yeDomboshawa. Zvokuti tinosvika pakuti kana tikaona vana vaita macases kana dai vakava vari vasikana vaita macases avo nyaya dzisinomira zvakati tinombovatora tinombovachengeta kusvika vatsvagirwa kwekuendeswa kana kumahome kana kuchii. Saka ndo zvinopa kuti childheaded aya ati akaona ma-issues ma-problem anongouyawo kana akashaya upfu kana akaita chii vanongouya. Fanike zvakaita mwoyo ari paside pacho kana akatoshaya kutongobika kwakutongodyawo unongoona kuti zvakaoma. Saka kazhinji kacho tinoshaya kwekunyatsoti tinowana rubatsiro rwokuti tichimhanya-mhanya nema-issues atinosangana nawo mumisha kunyanye vana ivo vanoinyorera mavega kuti vanganyatsobatsirika zvakadii. Zvatinongoitawo sezvo tiri mudepartment resocial welfare ndezvekuti kana vari kuenda kuchikoro tobva taendesa kuchikoro kana for example ngemwe wacho agara ari muarea kubva ari mudiki tinongoendesawo kuchikoro bhadharwa nesocial welfare. Uyo akazouyawo akura kuti unyatsochizvibatanidza zvizvo zvinova zvatora kunetsa. Ndo mamwe maissues atosangana nawo muno kuti tatitsvaga kuti tikaonawo vanotibatsira kuti zviite uremu hwekutiwo kana tikasvikawo pamba pane vana vane nzara vakadii tionewo zvekuvapa. Iko zvinezvi vana mumaareas varimo but inini kusaidi kwangu ndinowanzobatsira iya mafamilies aya ari 2. Kune imwe family yandachimbobatsira but mai vacho vakazodzoka vana mai vavo. Asi hazvireve kuti ivava ndivava chete. Kunewo vanonzi maibare vandinawo ndo chairperson. Ndiri lead supervisor ndo chairperson. Ndo vamwewo futi vanenge vachiti kuarea ikoko vanopiwa futi vamwe vana vachibatsirawo nekusaidi ikoko. Aende zvazvakatooma zvekutoti nguva zhinji kungopawo kuti endai munobika porridge nesu wacho isusu wacho zvakatotiomerawo nekuti kana tichishanda navo vana ava isusu wacho hatina kwatinoona mubhadharo kana chii kungowawo nemwana pamwoyo. Fanike ndiri nini zvangu izvozvo ndakangokura kuti ndichengetwa necommunity here ndikatadza kunyatsopedza chikoro inhau yekungowa nemwana pamwoyo kuti muraramiro wandakaita ndinongotarisa future yandakabva nayo ndobva ndangoonawo sevana zvazvakatooma ende ndiro zvakatoomesesa zvototi munomama toita 3 months musingavechi kana chibage kana kuti wanowo kuti unomunokorera zvazvakatooma. That's why makuzoona vamwe macases evana vangu vachinzi vari kudona nenzara. Vanogara vega ndo zvatinoti tinomira pana kansera totaurirawo kansera kuti kana pakaitawo kana 1 arova zvezvezve mukwanisa kutipawo bhegi racho ungonoafura navhona kuti waonawo pekutangira wamboitawo mazuva mairi vachidya bosi patinoshedzera kuti vanhu vauye kuchibage kune umwe anenge akafamba rwendo kune umwe anenge abuda kuseni program isati yaitika. Saka shoko rinozoya asisi bhegi rake riri varashaya uya uzoritambira. Ndo zvatiri chingovatiwo huyaiwo kuti tigoonawo zowanawo zvidiki-diki zvatinokuafurai kana pasinawo kutongoto kana taenda kwakutonowaafurira ndiso. My name is Councillor Tapiwa Murima from Worsens West, Murape Ward 4 in Mashonaland East Province.
All right. Today we're in your ward and we're looking. How huge is this problem in your ward? It's so disturbing, and the problem is so huge. So far, we haven't finished compiling the names of the database of the childhead, but so far, as of yesterday, the number was at 9 childheaded families in my ward. So the other thing is, what are you doing maybe to assist these children? Some of them, I understand, they are now falling out of school. Some are saying they lack access to food, and especially during this lockdown period, saying their access to food has been cut by the lockdown. Yeah, sure. I've got a group which I've created, a WhatsApp group which I've created called Friends of Councillor Murima. The group or the guys on the platform there are helping me a lot to fund, especially for the fees and some foodstuffs for those children, and we are reaching a better hand from the guys. So, but the government is lagging behind. So far, we were getting social welfare grain, which had stopped for about 4 months. We ended in February to get the grain, and only yesterday was called that the grain is going to come tomorrow, which is today. Maybe it was due because of the plight of those children, which we highlighted on my platform, on my development group, WhatsApp group. So the relevant authorities panicked, and they had to rush with the grain. Previously, they used to supply grain to the outskirts, the other wards, which had a smaller population than mine. My ward constitutes half of the population in the constituency, and we are having a great number of child-headed families, and even the elderly, which are dying of hunger. There is nothing we are getting from the government so far. They are sublining us for the other wards. Maybe I thought it's a political issue, just because other wards are being led by the ruling party members, and mine is by an opposition councillor. So I take it as a political thing. It's a political game. Yeah. So who compiles the names of the people who are supposed to be receiving, for instance, grain from the government? Yeah, it is the CCWs, the child care workers, with the supervision of myself. But on the current list, I wasn't involved, just because the list was compiled by the previous councillor, and only yesterday also we were told to have an additional number of names of beneficiaries. So we are running around to compile the names of those who are less privileged and the vulnerable. Okay, government had promised when the lockdown started that people were going to receive some cash disbursements into their phones, and the maize delivery as well. How successful has this been since the lockdown started? It was just talk. I was just given the task 3 days into the lockdown of the first phase, but up to now nobody, even the informal traders, nobody got anything into their accounts. They are now blaming myself that maybe I played truant to them, but to be honest, it is the government which is lagging behind. There are some funds which are being said to be channeled towards the helping of the less privileged and the informal traders, but up to now nobody has got even a cent from the government. Did you try to find out whether in other wards people might have benefited? Never. To be honest, I didn't. Okay. Then on the issue of the addition of names, especially the what do you call it, the underprivileged people in the community, what number were you given so that you could find the exact number of those people?
It's so tricky, and I could take it as a play game, just because they didn't even say which number. Because I asked them to guide us, what number do you need? But they just said, just give us the names which you compile. It is the level. Now we are just doing it for the sake of just doing it. We no longer have the trust that maybe the names will benefit or will not. Have you had a situation whereby there are people who were already on the list, now you are coming in as a new councillor? Maybe the names, you find them all of a sudden they are no longer there, and there are new names which are being added to replace those people? No, to be honest, I haven't. The list was just the list, and there is nothing like that which has happened before. It was just those who benefited. There wasn't anything like that. So in terms of schooling, these children, of course, it's the lockdown now, we can't talk of schools. But before the lockdown, what was happening in schools to make sure children don't drop out, like feeding programs and so forth? Were you also taking part in that? There are some schools which were doing the feeding programs, but as the government stopped giving them grain, then that is when they stopped also to feed the children at the schools, and at those who are less privileged, they weren't benefiting due to the fact that the government had stopped. They had said we no longer have the grain at our silos. Are you in good books with Mutodi when it comes to development in the community? I think we are like oil and water. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.